Hello dear friends, welcome to my YouTube channel Russian for Everybody. Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой YouTube канал Russian for Everybody. And today we will talk about interesting Russian idioms connected with курица. Курица, as you know, means chicken, a food that you can eat in a restaurant or cook in your apartment or buy in the supermarket. And курица also means a live bird. It's a hen in English. So it's interesting, but in Russian, all idioms and phrases connected with курица have a negative meaning, because maybe the Russians think about that bird like about foolish bird that can't fly. That's why we don't respect the bird very much. I don't know how about your language. Please write me in comments. I think that this will be very interesting. So let's compare. What do you think about курица and what do the Russians think about курица? So today I offer you to look at these interesting phrases and see how the Russians compare курица with some realities, some objects, and these phrases, of course, will have some negative meaning. So let's start our lesson. And the first phrase for today is курам насмир. So курам насмир means like for hands to the laugh. We use this phrase when we talk about something ridiculous and funny. So так говорят о чем-то абсурдном и смешном. Something absurd and ridiculous. Пример, example. Ты прав, это просто курам насмех, в отличие от того, чем мы занимаемся. Курам насмеха. Насмех. Курам насмех. Это смешно, это очень странно и непонятно. Смешно. Хорошо. Next phrase. Как курица лапой. We use this phrase when we see very awful writing. So, как курица лапой means писать так, что нельзя понять. If you one day visited a doctor, you of course maybe saw the doctor's prescription, and there you couldn't understand anything. So in Russia, doctors write really fantastically, in a bad meaning, of course. So nobody can understand except them what do they mean. So we compare awful writing with hen's leg. Lapa, it's an animal's leg. So if we talk about people, a leg will be нога and lapa will be a paw. So лапа, it's the leg that belongs to the animal. Как курица лапой. So like chicken with her leg. Пример, example. Ты пишешь как курица лапой. So it means that ужасно, очень плохо и очень непонятно. Хорошо. Next phrase. Мокрая курица. Мокрая курица, you can see it on the picture. Мокрая курица, it's a wet hen. We use this phrase when we talk about person that doesn't have a character, who is very weak and he can't say no for you. О безвольном, бесхарактерном человеке. У этого человека нет характера. He is a very weak person. Пример. К тому же ты слабак и мокрая курица. Слабак means a weak person. Ты слабак, weak person. Мокрая курица. It's funny that in English we also have a similar idiomatic phrase, a chicken-hearted. Мокрая курица. That's a person with no strong character. Хорошо. Следующая фраза, next phrase, слепая курица. Слепая курица means a blind hen that can't see anything around it herself. So we use it when we talk about a person who can't see anything around him. So we use слепая курица
Мы так говорим о человеке, который ничего вокруг не видит. Пример. Парень, не видишь? Тут пробка. Ты слепая курица. Парень, не видишь тут пробка? Слепая курица. So, you're blind hen. Хорошо. Ну, frankly speaking, this phrase is not very popular, but you can meet, of course. Next phrase is very popular in Russian culture. So, у него денег куры не клюют. Денег куры не клюют, it means too much money, очень много денег. So, we use this phrase когда мы говорим, when we talk about a very rich person, когда мы говорим об очень богатом человеке. У него денег куры не клюют. Клюют means eat for hands. When they use their nose for eating, we say клюют. Денег куры не клюют. Пример. У него денег куры не клюют. Значит, у него очень много денег. Это очень популярная фраза. Рекомендую запомнить. Recommend you to learn it. Okay, next phrase. Куриный ум или куриные мозги. Куриный ум means hence brain. Hence brain, hence intellectual. Куриные мозги. We use this phrase when we talk about foolish and silly person. So, мы используем, когда говорим о глупом человеке. Пример. Ты знаешь, что у тебя куриные мозги? Ты знаешь, что у тебя куриные мозги? So, do you know that you've got the brains of a hen? So, in English, it's the same. Ты знаешь, что у тебя куриные мозги? Of course, it's a bad meaning. Next phrase, куриная память, hen's memory. So, we use it when we talk about a person with a bad memory. Мы говорим так о человеке, у кого плохая память, куриная память. Пример. Как ты живешь с куриной памятью? Ты ничего не помнишь. Как ты живешь с куриной памятью? Next phrase. Носиться, как курица с яйцом. Носиться значит бегать очень быстро. To run very fast. И как курица с яйцом, like a hen with the egg. So, to rush like a hen with its leg. It means уделять особое внимание. To pay special attention. Very strong special attention to something that it's not very important. Носиться, как курица с яйцом. Например, она носится со своим сыном, как курица с яйцом. So it means that she cares about her son too much. So he suffers from her care. Она носится со своим сыном, как курица с яйцом. Okay, and the last phrase for today. Попасть, как кур в щи. As you know, щи, it's a popular Russian soup with a cabbage. It's a traditional Russian cuisine. And попасть, как кур в щи means like to get, so the hen got into the soup. So, of course, it means попасть в беду, неприятность. So, to get into trouble, into problems. So, quite logical, and you can see wonderful picture here. It's absolutely clear. Попасть, как кур в щи. Пример. Эх, поспешил я в лес, как кур в щи, мысленно сокрушался Олег. Эх, поспешил я в лес, как кур в щи. So this phrase means that this Oleg has many troubles. Okay, as you see, this phrase, all these phrases have bad meaning. I think that it was interesting for you. So if you have any questions, please write me in comments, and I would be very interested if you
write me your own examples of your usage, such phrases in your language, in your culture. How do you understand курица in your country? I think that it will be interesting for comparison. Please write me about it. I will be very happy to know your opinion about these phrases. So see you next time. Please share my video with your friends, put a like, and if you like my lesson, please you can make a donation to support my YouTube channel. Большое вам спасибо, до встречи и пока-пока.